Vamos a saludar a Anthony Scaramucci. El doctor Scaramucci dirigió las comunicaciones de la Casa Blanca en tiempos de Donald Trump. El señor Scaramucci dio una entrevista diciendo que va a ayudar al presidente Biden. ¿Por qué el director de comunicaciones, Esther, de Donald Trump ahora pasa a ayudar a la campaña de su archicontradictor Joe Biden? Saludando a Mr. Scaramucci. Doctor Scaramucci, por favor. Dr. Scaramucci, thank you so much for being here with us at W Radio. Thank you. It's great to be on with you guys. So, the first question that we want to ask is taking into consideration your previous role for the Donald Trump administration, why does someone that previously worked for Donald Trump decides now to do a fundraising and help Joe Biden? So the first thing I would say is that I'm joining about 25 people that work closely with President Trump. So this would include our Secretary of Defense, Secretary of State, several other cabinet officials, Ambassador John Bolton, who is the National Security Advisor. There are at least 25 people that work very, very closely inside the White House with President Trump that think he's unstable and think he doesn't have the characteristics or the personal character to be the American president. Moreover, those very same people stopped a lot of very unstable things from happening due to Mr. Trump's decision making. So it's not just me. There's a very large group of people that are trying to explain to the American people the danger of Donald Trump. And let me just say one thing quickly. Every single person in our country, regardless of race, color, or creed, has benefited from the checks and balances and the flat system in the country, where this is a country since George Washington that has never had a dictator. Mr. Trump is calling for that. He says he would like to be one. He says he wants to persecute his political opponents using the Department of Justice. He says he wants to pull an FCC license from people who speak out against him. And that's not the country that your family came to, and that's not the country that my family came through. And so we have to speak out against this. Yeah, Dr. Scaramucci, let us do a very quick translation. Grace, ¿qué dijo el asesor, director de comunicaciones de la Casa Blanca, ahora con el cambio de bando? Pues dice que no es solo él el que está en este cambio de bando, son 25 personas que se unieron a la campaña de Joe Biden que trabajaban anteriormente para Donald Trump. Nos dice que incluye al secretario de Defensa, nos dice que incluye al secretario de Estado y otros oficiales, incluido John Bolton, que fue consejero de Seguridad Nacional en el gobierno de Donald Trump. Son personas que trabajaron muy de cerca a Donald Trump en la Casa Blanca y que consideran que el exmandatario es inestable, que no tiene las características ni el carácter para ser presidente de los Estados Unidos. Son esas mismas personas que se vieron en la obligación de parar muchas decisiones del expresidente Donald Trump porque las consideraban inestables y que fueron decisiones que iba a tomar el mandatario o exmandatario estadounidense. Entonces no es solo él, es un grupo grande de personas tratando de explicarle al público en los Estados Unidos el peligro y la amenaza que representa Donald Trump. Nos habla también de que es una amenaza para la democracia porque Donald Trump dice que quiere pues, ser un dictador, en pocas palabras, perseguir a sus oponentes utilizando el Departamento de Justicia. Ser un dictador. Esther, no hay duda de que la economía de los Estados Unidos atraviesa por un gran momento de recuperación, pero parecería que la economía no es suficiente para ganarle a Donald Trump. Y hay quienes piensan, como el Economist, que le toca endurecer muchísimo su discurso con el tema migratorio. Ese tema migratorio le interesa mucho a nuestra audiencia. Nuestra audiencia es básicamente pensante del tema migratorio a la hora de votar. Dr. Scaramucci cree que ante las dificultades que tiene hoy Joe Biden va a endurecer su discurso con el tema
migratorio? So we want to talk about an article from The Economist, where they say that there's no doubt that right now the economy in the U.S. is doing very well. However, they also say that Biden has this weak spot right now, which is the immigration. So we want to ask you: do you think that, taking into consideration the recent difficulties that Joe Biden is facing in his campaign, do you think he's going to put like a tough hand on this immigration policies? So the first thing I would say is that the economy is doing very well, and the latest Quinnipiac poll has Mr. Biden beating Mr. Trump 50 to 44. The second thing I would say is that the country has been a nation of immigrants. My family immigrated here. Perhaps your families have also immigrated here. And so we have to balance staying a nation of immigrants and increasing the growth of our population with making sure that we have legal immigration. And so what the problem is at the border, and most people agree with this, that we're getting an influx of illegal immigration contemporaneous to people that are seeking asylum. And so there's 2 or 3 pieces of legislation that are before the Congress right now. Any of those pieces of legislation that get passed would stem the tide of the illegal immigration. I think that would be very good for the country. I think we're all for legal immigration and for people seeking asylum in a country like ours. We're just trying to slow down the illegal immigration. However, Mr. Trump has told the Republican speaker that he wants the issue and the problem to stay exactly as it is because he wants to make it a very big election issue come November. And so there'll be a big battle in the Congress. I'm hoping that we get a deal done, and if we do, that will certainly help Mr. Biden. But we don't have a deal done right now, and because of the strength of the economy, Mr. Biden is handily beating Mr. Trump. He's well outside of the margin of error for the polling. And so I'm very confident that Mr. Biden will win in November. Pues él está confiado de que el presidente Joe Biden va a ganar en noviembre. Él menciona la encuesta de Quinnipiac University, donde el presidente Joe Biden tiene una ventaja del 50 al 44 frente a Donald Trump. Nos dice que el tema de inmigración en el país, por supuesto, es algo que la campaña Trump quiere usar en contra de Joe Biden, pero pues nuestro invitado está de acuerdo con que hay que combatir esa inmigración ilegal. Él cree que pues Estados Unidos es un país de inmigrantes, su familia incluso emigró, como muchas de las familias que están ahora mismo en los Estados Unidos, pero sí tienen que legislar el tema de la inmigración ilegal. Obviamente es bueno que el país tenga inmigrantes también y recibir a aquellos que pidan asilo, pero por eso han pasado 2 o 3 legislaciones o leyes en el Congreso que pues están a puertas de discutirse. No hay acuerdo ahora mismo. Por supuesto que a los republicanos les conviene no solucionar este problema en miras a que siga siendo un problema para las elecciones y que pues puedan seguir atacando a Joe Biden con respecto al tema migratorio, pero nos dice que ellos esperan llegar a un acuerdo en el Congreso. Él pues prevé una gran batalla allí en el Capitolio con respecto al tema y es otro de los temas, digamos, calientes en esta campaña, pero nos dice que él cree que Joe Biden va a ganar dado la economía y pues este acuerdo que esperan llegar en el Congreso para combatir la inmigración ilegal. Doctor Scaramucci, está claro que Nikki Haley no va a frenar a Donald Trump de ganar la nominación republicana, pero ¿cree que alguna acción o resultado legal de todos los casos que tiene abiertos con la justicia de los Estados Unidos legalmente se podría haber truncada su nominación, la nominación de Donald Trump? So it is clear that Nikki Haley it's not going to stop Donald Trump from winning the Republican nomination. Nonetheless, taking into consideration all the cases that Trump has with the U.S. Justice Department, do you think that these could legally and in some sort of legal way call off his nomination? So it's a really good question. And of course, none of us really know the answer to that. But if I were working for Governor Haley's campaign, I would recommend that she stays in the race, does not suspend her campaign, even if she starts losing
primary elections until she at least gets to the Republican convention in late summer, because Mr. Trump has 3 or 4 very big legal cases coming. And I just want to point out to your listeners that the chief of staff for Mr. Trump, Mark Meadows, who is a white Southerner who ran the Freedom Caucus in the House of Representatives and is his former chief of staff, is the chief witness for the prosecution, the chief witness for the Department of Justice in the insurrection case. And so any one of these cases, if Mr. Trump is found guilty, I think it'll hurt his chances to be president. It may, in fact, knock him out of the nomination, but it's unclear right now if that's going to happen. And so my recommendation to Governor Haley would be to stay in the race to see if any of these cases cause that effect. Es una muy buena pregunta a la que nadie sabe la respuesta. Nos dice que su recomendación para la gobernadora Haley es que se quede en la campaña porque pues nadie sabe qué va a ocurrir con esos casos pendientes que tiene el expresidente Donald Trump. Así que pues él le aconsejaría a ella que se quede hasta el verano, por lo menos, a esperar a la convención republicana. Nos dice que incluso el jefe de campaña de Donald Trump, Mark Meadows, es el testigo en la acusación del Departamento de Justicia por el caso de la insurrección en el Capitolio. Entonces no es claro qué va a pasar ahora con esas acusaciones de Donald Trump. Por eso le aconsejaría a la candidata Haley que se quede en campaña a esperar a ver si algo ocurre con esos casos que están en su contra. Le quiero preguntar por las finanzas de Donald Trump. El expresidente Trump fue condenado a pagar $83 millones a la señora Carroll y ahora está la expectativa, en cualquier momento puede salir la decisión del juez Engoron que por el caso de fraude de la compañía Trump, de las empresas Trump en Nueva York, y se habla de una multa posible de hasta $250 millones o más. ¿Él cree que Trump y su organización pueden estar enfrentando problemas financieros cuando él siempre ha hablado de ser uno de los hombres más ricos del mundo? So right now we want to ask more about the finances of Mr. Trump. And, well, we take into consideration that right now he has to pay Jean Carroll for the defamation case $83 million. And right now we're also waiting for the answer of another case with $250 million. So do you think that the Trump company, his company, is facing financial issues that could possibly have a problem for him in this? Well, I think they are, and I think that Mr. Trump is, of course, filing an appeal for the $83.3 million. But I do think that Mr. Trump is not going to win that appeal because you have to have a process, a procedural problem inside the court in order for the next court to hear the appeal. And that did not happen in the case. So I think the $83.3 million is going to stick as it relates to the fraud case. I haven't heard the final amount yet, but the amount that they're talking about is $370 million. Mr. Trump does not have that liquidity. I think it's very, very clear from the release of his tax returns that he does not have that liquidity, a result of which I do believe that it will impair his business enterprises. Now, God only knows the types of transactions he did with our foreign adversaries as president. And there is a new book out by David K. Johnson that has proven that Mr. Trump took $1.7 billion into his companies from various people while he was president. And so these were people that were booking hotel rooms, or these were people that were using his golf courses, or these were bills that he charged to the Secret Service, as an example. While he was traveling, he would always put himself in his own hotel room and then charge the government for all of the security apparatus. So he may have money, but I think it's very illiquid. Pues él cree que Donald Trump sí tiene su dinero, pero pues no le alcanza, por supuesto,
para pagar sobre todo el caso de fraude que enfrenta, que no se sabe la cantidad exacta, pero que se ha escuchado que asciende a los 370 millones de dólares. Él no tiene la liquidez y es claro por la declaración de impuestos, entonces sí afectará sus negocios, afectará sus finanzas. Con respecto al caso de Jen y Carol, dice que esos 83.3 millones de dólares pues está en proceso de apelación, pero pues no cree que sea probable que gane esa apelación o que tenga, digamos, un futuro, así que pues probablemente les toque pagarlo y eso también tendrá una afectación en sus finanzas. Pero también pues nos menciona un libro escrito por David K. Johnson en el que habla que el presidente Donald Trump recibió dinero cuando era mandatario de los Estados Unidos, con personas que usaban los hoteles, sus campos de golf, cobraba también el servicio secreto cuando viajaban al hotel, entonces pudo haber hecho 1.700 millones de dólares mientras que era presidente de los Estados Unidos, así que sí tiene un dinero todavía, pero no cree que tenga la liquidez suficiente para, digamos, subsanar todas esas deudas o pues sanciones que podrían llegarle. Yo quisiera preguntarle, porque según sondeos recientes, solo el 34% de los estadounidenses aprueban el manejo de la economía y la administración Biden presume como una de sus banderas Bidenomics, como se le ha denominado ese programa de la economía. ¿Hay un problema para él en la manera en la que se están comunicando esos logros o realmente sí reconoce que hay un fracaso en algunos temas del manejo económico en los Estados Unidos? So, according to recent polls, there's only 43% of the population that approves of the current Joe Biden's economy. So, do you think that Joe Biden acknowledges that there are problems that are going on right now with his economy? Well, I mean, I think that the economy, and you guys just mentioned the economists. I think if you look at the economic data for the economy is quite strong. Moreover, the inflation is actually coming down. In our latest GDP print, the economy was 3.3% growth. So the economy feels like it's accelerating. Now, I think the issue is that because of the inflation, the average American feels like they have less spending power. And I think that's why the approval ratings are down. But I predict there's 7, 8, let's do the math, 9 months before the election. And I predict as the inflation numbers improve and the economy stays strong, that's going to be a big positive for Mr. Biden coming into November. And again, I would point out that Quinnipiac poll, they may not be happy with the economy right now, but over 50% of the people are still willing to vote for Joe Biden. So I think this is just going to take a little bit more time for people to see the positive impact of the economy under President Biden. Dr. Scaramucci, this question is going to sound strange for you, but I have been listening in the last 2 days a controversy about Taylor Swift. How Taylor Swift could change the campaign. Mr. Trump campaign has announced a war against Taylor Swift. Do you think that the campaign is going to change because Taylor Swift? Well, I think that the President Trump is very afraid of the influence that somebody like Taylor Swift could have in the election because she has hundreds of millions of followers and she helped Joe Biden last time, and her popularity, particularly with the combination of her and Travis Kelce and the exposure that she's gotten through the NFL, her popularity has increased dramatically since 2020. So I think what Mr. Trump is worried about and his campaign is worried about is if she comes out very strong for Mr. Biden, President Biden, and she starts to campaign for President Biden, that it would have a big impact. And so he's trying to get on the offensive, and they're trying to attack her. I don't think that's going to work, particularly with young people. The real question, though, will be how involved Taylor Swift wants to get in the presidential election. Last time, she supported Joe Biden but didn't campaign for him. I think if President Trump
and his team continues to push this narrative, I think she may, in fact, want to go campaign for President Biden, and that would certainly hurt Donald Trump. And a last curiosity, Mr. Scaramucci, Dr. Scaramucci, are you still in the Olympic Committee? So I was for 5 years, and so I am no longer. But I came off of the U.S. Olympic Board in 2021. So I served from 2016 to 2021. No, because I need a favor. Anyway, Dr. Scaramucci, thank you very much for your time, and Okay, good very luck. nice to be on Good with you luck guys. with your candidates. Thank you, sir. Resumen ejecutivo, Grace. Bueno, le preguntaban al final por qué la percepción tan negativa de la economía si pues le está yendo tan bien. Dice que la economía está muy fuerte, la inflación está bajando, el PIB creciendo al 3.3%, así que la economía está mostrando aceleración. El problema de la percepción es por el tema de la inflación. El promedio de los estadounidenses pueden gastar menos o sienten que pueden gastar menos y por eso pues sienten que la economía va mal, pero en 7, 8 meses antes de las elecciones, él cree que en ese lapso la inflación va a mejorar o los datos de la inflación, así que la economía se va a mantener fuerte y eso es positivo para Joe Biden de aquí a noviembre y pues menciona nuevamente la encuesta en la que va liderando Joe Biden con más del 50%, así que a pesar de la mala percepción de la economía, muchas personas están dispuestas a votar por Joe Biden en estas elecciones presidenciales, así que entre más tiempo pase, más personas van a ver el impacto positivo que tiene Joe Biden en la economía. Sobre Taylor Swift, el impacto que puede tener en la campaña presidencial, dice que al presidente Donald Trump le da mucho miedo y también a los miembros de su campaña de que Taylor Swift empiece a hacer campaña a favor de Joe Biden. La última vez lo apoyó, no hizo campaña, pero sí lo apoyó y ahora mismo la popularidad que tiene Taylor Swift es mayor a la del 2020 con toda la exposición que ha tenido con la NFL, con Travis Kelce. Entonces, por supuesto que Trump y la campaña están preocupados si Taylor Swift sale muy fuerte apoyando a Joe Biden. Nos dice que no cree que, digamos, esa ofensiva que ha adelantado en contra de Taylor Swift, la campaña de Donald Trump, funcione, sobre todo en la gente joven, pero si sigue insistiendo en el tema, pueda que Taylor Swift se anime y haga campaña a favor de Joe Biden en estas elecciones. Y le preguntaba a Julio al final si seguía siendo parte del Comité Olímpico. Un sobrino. Sí, seguía siendo parte del Comité Olímpico porque estuvo por 5 años, estuvo del 2016 al 2021, pero pues ya salió, así que no se le pudo pedir el favor.